ఓకే. నౌ ఏం చెప్తున్నాం, ఇక్కడ యాప్ సర్వీస్ నుంచి ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కాన్సెప్ట్ మనం చెప్పలేదు ఇంకా, బట్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ డేటాబేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దట్ వన్ ఓన్లీ. సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లోపల ఏం చేసాం? ఆర్ యు గైస్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? ఎనీ ఇష్యూ? Yes, madam, no problem. ఓకే, సమ్ అలర్ట్ కేమ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లోపల నేను ఏం చేశాను, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో డేటాబేస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం అప్లికేషన్లో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? నీ అప్లికేషన్లో ఎప్పుడైతే యూజర్ లాగిన్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అప్పుడు నీకు డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఎందుకు డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలి? మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, లైక్ యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అని, లాస్ట్ నేమ్ అని, తర్వాత ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని, మీ ఫోన్ నంబర్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, right? So when you log in to your account, you can able to see what is your username, and the username something like first name and last name. This is kind of combination which you can see here, right? So ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎలా వస్తుంది? మీరు ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయితే అప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది, అవునా? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది? When you are registering your account, the information will be stored in a database. Database లో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? In a table it will store. Okay, in a table it will store. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నీ అప్లికేషన్ సర్వీస్లో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎప్పుడైతే మీరు చూస్తున్నారో, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చుకోవాలంటే మీరు ఎట్లా వస్తుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది? బై కనెక్టింగ్ డేటాబేస్. అంటే ఈ డేటాబేస్ ఎక్కడుంది? ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లోపల డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ సర్వీస్ అనేది సపరేట్ రిసోర్స్, అలాగే ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది సపరేట్ రిసోర్స్. ఈ రెండిటికి కనెక్టివిటీ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం? రెండిటికి కనెక్టివిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? అగైన్ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ని ఎలా అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నామో, అలాగే ఈ యాప్ సర్వీస్లో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ని కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ యాప్ సర్వీస్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ని అలౌ చేయమని చెప్పాలి కదా. ఈ యాప్ సర్వీస్ నుంచి కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది, but it has to allow, right, this particular server and this particular app service. So where is the configuration? Here is the configuration. Access restriction. So ఈ యాక్సెస్ రిస్ట్రిక్షన్ లో ఏం చెప్తున్నాం? మనం ఒక రూల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం? allow. మనం ఆర్డిపి సెషన్లో ఇప్పుడు వర్చువల్ మెషిన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్డిపిని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఒక రూల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏమని? 3389 పోర్ట్ అనేబుల్ చేయమని ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ రూల్ టు అలౌ యువర్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. There will be an IP address will be there, right? So that IP address you have to configure here and say that allow. So నీకు IP address ఎలా తెలుస్తుంది? SQL సర్వర్ని ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ SQL సర్వర్ IP అడ్రస్ తెలుస్తుంది మనకి. So before going to this, you have to create SQL server, get that particular IP address and then configure here. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? అలౌ చేయమని చెప్తున్నాం, రైట్? అలౌ చేయమని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏం చేయాలి? ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైట్ లిస్ట్ చేయాలి,
వైట్ లిస్ట్ చేయమంటే మీకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టు ఐపీ అడ్రస్ని. ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, దాన్ని అలౌ చేస్తున్నాం అవుట్ బౌండ్ అడ్రసెస్ ద్వారా. ఇన్బౌండ్ రూల్స్ కావచ్చు, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ కావచ్చు. And this way we will connect. We will see this in the next session. But so far you have to understand how you can act, how you can provide, how you can allow your SQL server inside your application service. Okay, so that is networking. Scale up and scale out already చూసాము. So this may not be required here. Manual scaling and custom scale and already చూసాము. These options may not be important here. Then properties. So ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఈ ప్రాపర్టీస్లో ఏంటంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇందాక ఏం చేసాము, యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసాము. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్కి ఐపీ అడ్రస్ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఈ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్లోకి వచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే నీకు డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది అప్లికేషన్ సర్వీస్కి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవర్ DevOps యాక్టివిటీ. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ SQL డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ రావాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో హియర్, యాప్ సర్వీస్లోకి వెళ్ళి నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళి ఈ నెట్వర్కింగ్లో ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్సెస్ రిస్ట్రిక్షన్. SQL సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ని ఇక్కడ వైట్ లిస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వైట్ లిస్ట్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్. దెన్ లాగ్స్. లాగ్స్లో మనకి 2 kinds of లాగ్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ ఓన్లీ అండ్ డిలీట్ లాగ్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంది. దెన్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. సో ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో ఏంటంటే మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. తర్వాత చేంజ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. సో ఈ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్గా ఒక యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసాము, మీకు కావాలంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, దెన్ క్లోన్ యాప్. క్లోన్ యాప్ ఆల్రెడీ నిన్న చూసాము. క్లోన్ యాప్ ఏంటి? సేమ్ అప్లికేషన్ యాప్ సర్వీస్ని ఇంకొక నేమ్తో క్రియేట్ చేయడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్. సేమ్ ఫైల్స్ తోటి, సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తోటి కంప్లీట్గా, బట్ ద నేమ్ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లోన్ యాప్. దెన్ కన్సోల్. కన్సోల్ అంటే ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ సర్వీస్ రూట్ డైరెక్టరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కన్సోల్ నుంచి యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ హియర్. ఇట్స్ లైక్ ఏ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ వేర్ యూ విల్ కనెక్ట్ యువర్ root folder from here. That is console. Okay, that is console. Advanced tools already చూసాము. App service editors చూసాము. Extensions just ignore for now. Then monitoring here. Alerts లో 2 రకాల alerts ఉన్నాయి. ఏమేంటి అవి చెప్తారా ఎవరైనా? Generic alerts and metrics alerts. Already we have seen that. Then logs. లాగ్స్ లో ఏంటంటే నీ అప్లికేషన్ సర్వీస్ కి సంబంధించిన లాగ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చూస్తాం. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. ఓకే, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ లాగ్స్ కావచ్చు, సివియారిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద సివియారిటీ. సో ఇఫ్ యూ రన్ హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద లాగ్స్. Okay, this is all real-time concepts where we cannot able to see right now because it is our demo kind of thing. Real time lo ivanni kuda vastayi meeku. Okay, then health check. Health check ante enti? Nee application service health ela undi. Okay, so ee health checks anedi enable chesamante neeku ikkada oka path vastundi. Ante enti? అప్లికేషన్ హెల్త్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఎక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో దీనికి ఏంటంటే ఒక పాత్ కావాలి.
పాత్ ఏంటి ఇక్కడ యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్. పాత్ ఏమిస్తున్నారు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. లెర్న్ మోర్ అని చేస్తే మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ పాత్ ఏమి ఇవ్వాలనేది జస్ట్ క్లిక్ హియర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ హియర్. ఏమంటున్నాడు, API/health. దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు చెక్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. దిస్ దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ హియర్. అంటే ఏంటి, నీ అప్లికేషన్ సర్వర్ లోపల API అనే ఫోల్డర్లో, హెల్త్ అనే ఫోల్డర్లో నీ లాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇక్కడ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, /API/health. దిస్ ఈస్ జస్ట్ వన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్. అగైన్ one time configuration here, not required to monitor every time. సో ఎప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ చూస్తారో, ఎప్పుడైతే మీ అప్లికేషన్కి ఇష్యూ వచ్చిందో, ఎప్పుడైతే నాట్ రీచబుల్ కావచ్చు, లేదంటే కెనాట్ బి యాక్సెస్ కావచ్చు, దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మనం ఈ ట్రేస్ అనేది చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ మానిటరింగ్ అన్నమాట, మానిటరింగ్ ఆఫ్ యువర్ యాప్ సర్వీస్. దెన్ డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు, ఒక డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ చేసినప్పుడు ఏమేమి మానిటర్ చేస్తుంది ఇక్కడ, యాప్ సర్వీస్ HTTP లాగ్స్ కానీ, కన్సోల్ లాగ్స్ కానీ, యాప్ లాగ్స్ కానీ, ఆడిట్ లాగ్స్ కానీ, మెట్రిక్స్, ఆల్ మెట్రిక్స్ it will monitor here. Okay, that is diagnostic settings. Then app service logs, the very important concept of here. Okay, app service logs. యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు దీస్ లాగ్స్ రిలేటెడ్ టు యాప్ సర్వీస్. ఓకే, సో మనం ఈ యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్ యూస్ చేసి లైవ్ లాగ్స్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది, ఒక యూజర్కి మాత్రమే వస్తుంది, సమ్ పర్టికులర్ యూజర్స్కి వస్తుంది, కానీ ఆ పర్టికులర్ యూజర్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మనకి రావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్ అనేది ఎనేబుల్ చేసామనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ద యూజర్ ఈస్ సీయింగ్, ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ ఆల్సో ఏబుల్ టు సీ హియర్. సో ఇది ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఈ అప్లికేషన్ సర్వీస్ లాగ్స్ అనేది ఆన్లో ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏమి ట్రేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఏం మానిటర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎర్రర్స్ మానిటర్ చేయాలనుకుంటున్నారా, వార్నింగ్స్ చూడాలనుకుంటున్నారా, లేదంటే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవాలనుకుంటున్నారా, వెర్బోస్ అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద లాగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్, నథింగ్ బట్ live logs. Whatever the user is seeing the information or error, the same information we can also able to see from here. So first అలా చూడాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి, లెట్స్ సే ఎర్రర్ హియర్, అండ్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్, లెట్స్ గో అండ్ సేవ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేసాం. ఈ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కడ చూస్తాం, ఈ లాగ్ స్ట్రీమ్లో చూస్తాం. లాగ్ స్ట్రీమ్లో ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ ఏ కన్సోల్. ఓకే, సో లైవ్ లాగ్స్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే యాప్ సర్వీస్ లాగ్స్లోకి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేస్తాం. అలాగే లైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, here is the log stream, you can able to see it in log stream, that is application logs చూడొచ్చు, అలాగే వెబ్ సర్వర్ లాగ్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఫర్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి వెబ్ సర్వర్ లాగ్స్ చూడలేం, బట్ అప్లికేషన్ లాగ్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైవ్ లాగ్స్ అంటారు. ఓకే, దెన్ ఇంకా ఏమున్నాయి, ప్రాసెస్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్, సపోర్ట్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్, రిసోర్స్ హెల్త్. రిసోర్స్ హెల్త్ అంటే ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్, ఈ యాప్ సర్వీస్ నిన్న ఎలా ఉంది, మొన్న ఎలా ఉంది, అలా డిఫరెంట్, వాట్ ఈస్ అబౌట్ హెల్త్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ సర్వీస్, యాప్ సర్వీస్. దెన్ యాప్ సర్వీస్ ఎడిటర్, అడ్వైజర్. ఈ యాప్ సర్వీస్ అడ్వైజర్ ఏంటంటే, మనం అంతకుముందు కాన్సెప్ట్లో వర్చువల్ మెషిన్లో కానీ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో కానీ చూసాం, గుర్తుందా, అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్ అని. చెప్తారా ఏంటా కాన్సెప్ట్ అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్ అనేది?
based on your activities in your resource. Okay, based on the activities in your resource, ఈ అడ్వైజర్ ఏంటంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ రికమెండేషన్స్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ కావచ్చు, సెక్యూరిటీ కావచ్చు, లేదంటే కాన్ఫిగరేషన్స్ చేంజెస్ కావచ్చు, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వైజింగ్ రికమెండేషన్స్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ హియర్. దట్ ఈస్ యాప్ సర్వీస్ అడ్వైజర్. ఇది స్టోరేజ్ అకౌంట్లో అయితే అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్ అన్నా, అలాగే వర్చువల్ మెషిన్లో కూడా ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఐ థింక్. ఓకే, సో అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో న్యూ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆల్రెడీ చూసాము. ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు నీ రిసోర్స్కి యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ app service. With this, the app service has been completed. So anyone having any questions related to the app service? Anyone having any questions? Emana doubts unnaya ee app service lo? Okay, so now ఇప్పుడు వరకు ఏం చూసాము, మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసాము, మాన్యువల్గా అప్డేట్ చేసాము, అంతా మాన్యువల్గా చేసాం. ఇప్పుడు యాప్ సర్వీస్ని పవర్ షెల్ ద్వారా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఫస్ట్ ఒక యాప్ సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేయాలి. యాప్ సర్వీస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. గుర్తుందా? యాప్ సర్వీస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. అలాగే అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ దేని మీద డిపెండెంట్ అయింది? ఎవరైనా చెప్తారా? అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ దేని మీద డిపెండెంట్ అయింది? సారీ, కమ్ అగైన్. అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ దేని మీద డిపెండెంట్ అయింది? యాప్ సర్వీస్లో ఉన్న అప్లికేషన్లో. నీకు యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారా? నో, రైట్? యాప్ సర్వీస్లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తేనే నీ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ ఏం చేస్తుంది? మానిటర్ చేస్తుంది. ఏం మానిటర్ చేస్తుంది? నీ యాప్ సర్వీస్లో ఉన్న అప్లికేషన్ని మానిటర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయకపోతే నీ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ ఏం మానిటర్ చేస్తుంది, రైట్? సో అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ అనేది యాప్ సర్వీస్ మీద డిపెండెంట్ అయింది. అలాగే యాప్ సర్వీస్ అనేది యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ మీద డిపెండెంట్ అయింది. క్లియర్? ఓకే, నౌ ఒక యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? న్యూ. ఆల్రెడీ కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం న్యూ అనే దాంతో క్రియేట్ చేస్తాం. ఏం క్రియేట్ చేస్తాం? ఏజెడ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. ఓకే, న్యూ ఏజెడ్ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఎక్కడ క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. నేమ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ సర్వీస్ ప్లాన్, దట్ ఈస్ టెస్ట్ అప్లికేషన్ ప్లాన్. లొకేషన్ ఏంటి? వెస్ట్ యూఎస్. టైర్ బేసిక్. These are all the required things to create app service plan via PowerShell. Okay, and app service plan create chesam. Ippudu em cheyali? App service create cheyali. Neeku app service create cheyalante keyword enti, command enti? New agent web app. New agent web app. Web app is nothing but your app service. Okay, that is new agent web app. Resource group name enti? Name enti? లొకేషన్ ఏంటి? ఏ యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్లో క్రియేట్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది? యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ హియర్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ద అబోవ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ టెస్ట్ యాప్ ప్లాన్ అనే యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసాము. ఈ యాప్ సర్వీస్ తర్వాత యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాము. యాప్ సర్వీస్ విత్ టెస్ట్ యాప్ ప్లాన్ అనే యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ యూస్ చేసి వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాం. సో నౌ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసాము, అలాగే యాప్ సర్వీస్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసాం. నౌ వాట్ విల్ డూ? వీ విల్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్. ఒక అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే
కమాండ్ ఏంటి? న్యూ ఏజెడ్ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, నేమ్ ఏంటి? ఏజెడ్ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ నేమ్, లొకేషన్, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, what kind of application it is, web application. Okay, so these are all the information which has to provide via PowerShell script. So in this way we can create app service plan, app service and application insights. Okay, so మీరు lab session లో చేయండి ఇది. I'll update here in the Google Drive path. Okay, so with this the app service is done. We will start SQL Server. Okay, so before starting that, we'll see the PowerShell script itself here. Okay, SQL Server ni ela create chestam. Okay, so this is the script. So general ga ila kuda create cheyachu. First entante two ways ఉన్నాయి ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడానికి. ఏంటంటే న్యూ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాం? న్యూ ఏజెడ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ని క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, లొకేషన్ ఇవి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్. సర్వర్ నేమ్ అంటే నీ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్కి నేమ్ ఉంటుంది. ఆ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ నేమ్ ఏంటి? టెస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఎస్క్యూఎల్ వర్షన్ ఏంటి? 12.0. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసాం, అవునా? సో ఇప్పుడు ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమంటుంది? ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమంటుందంటే లెట్స్ ఫస్ట్ లాగిన్ టు ఏజెడ్ అకౌంట్. ఓకే, లాగిన్ టు ఏజెడ్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను? ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ రన్ చేసామనుకోండి, ఏమడుగుతుంది? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అవునా? సో లెట్స్ గివ్ ద యూజర్ నేమ్ SQL admin and password is Microsoft @01. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఏంటి? రిసోర్స్ గ్రూప్ లేదంట. ఓకే, రిసోర్స్ గ్రూప్ కరెక్ట్గా లేదు, అందుకని ఇది. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ హియర్. ఓకే, అలా రన్ టైంలో అడగకూడదు అంటే ఈ వేని మనం యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఏం చేస్తున్నాం? వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేసాం, గుర్తుందా? సో ఇట్స్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఏం చేస్తున్నాం? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఒక వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేసి ఈ పాస్వర్డ్ అనేది సెక్యూర్ చేస్తున్నాం, అవునా? అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పాస్వర్డ్ సెక్యూర్ చేసినప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా మీ పాస్వర్డ్ అనేది చూడలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సెక్యూర్ పాస్వర్డ్. తర్వాత క్రెడెన్షియల్స్లోకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని మనం ఇన్ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సేమ్ కాన్సెప్ట్, సేమ్ కమాండ్ హియర్. ద థింగ్ ఈస్ it will ask the username and password, but it will not. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, వేరియబుల్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేసి వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్రెడెన్షియల్స్ పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ కమాండ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ username and password via alert. It will automatically create it. You guys can go and create in your lab session. In this way we can create SQL server. Okay, so tomorrow we will start the SQL server.
SSMS డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? SSMS డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. Okay, we can see the connectivity part and all tomorrow. Okay, we'll create a SQL server and we'll create a database and we'll see how we can connect the database from your local machine. Okay, anyone having any questions?